students, good evening to everyone, and in this session I am going to explain to you about the basic concepts of management. The first concept is management functions. If you have seen this concept, it is very interesting and at the same time very important also. I repeat it again, it is very important, so listen carefully. Now let us enter into the concept directly. Here you have a word. What is that? Function. Genuinely, the students, they will be thinking that function means that which is going to be celebrated, right? Like birthday function or else any college function likewise. But actually, technically, the word function, it is having a beautiful meaning which is so responsible, that is nothing but duty or responsibility or an activity of work that you do. Suppose I am a teaching expert, so I am teaching. It is my profession. Teaching is my profession. But apart from teaching, I do many of the activities. That means teaching, it is the main activity I do. Next, conducting assignments, slip tests, attendance I will be posting, and also according to the timing of schedule, I will conduct the mid-examinations and correct the papers, and also I will mentor the students after the correction of the papers. ఇక్కడ ఫంక్షన్ అన్నది ఒక సెలబ్రేషన్ కాదు. ఫంక్షన్ అనేది టెక్నికల్గా మనం చేయవలసినటువంటి వర్క్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ఉదాహరణగా మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెసర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను? టీచింగ్ అనేది చేస్తున్నాను. వై? ఇట్ ఈస్ మై ప్రొఫెషన్. ఇక్కడ టీచింగ్కి బదులుగా నేను ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ అని చేస్తూ ఉంటాను. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ కూడా ఫంక్షన్స్ అంటారు. సో ఒక టీచర్ టీచింగ్ కాకుండా ఇంకేం చేస్తారు? అసైన్మెంట్స్, స్లిప్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అటెండెన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. స్టూడెంట్ రోజు వస్తున్నారా లేదా అనేది చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్ టైంలో మిడ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ పేపర్స్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఏ స్టూడెంట్ వీక్గా ఉన్నాడు, ఏ స్టూడెంట్ ఎలాగా రాశారు, అలా రాయడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది కనుక్కొని స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి గైడెన్స్ ఇస్తారు. అలాగే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి మంచి మటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేవి రెండర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్? ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ మీన్స్ you are going to have an analysis before doing that activity. Suppose you would like to come to college tomorrow to write the examination at the time 10 a.m. So will you plan or not? Definitely you are going to plan today itself. Tomorrow you are going to attend the exam, but today you are going to plan accordingly. At what time you have to wake up, at what time you have to get ready, and at what time you have to catch the auto, and at what time you have to attend the college campus in order to take the hall ticket and to get into the examination hall. These are all nothing but the planning. Everywhere the management, it performs the activities of planning. This is the first and foremost function of every management. Second one is designing. What is designing here? Designing means you are going to be having a paper work. Suppose if you would like to make out all the activities, you will be forgetting, right? So in order to make it sure, you are going to have some reminders. Example, you would like to plan to wake up at 5 a.m. So what do you do here? You will design accordingly. You are going to keep an alarm at 5 a.m. so that it reminds you. And also staffing. What is staffing? Staffing means an organization, it is going to take the required employees or the labor with the required skills and with required the qualifications. Why? Because without the people you cannot do the work, right? Just planning and designing, it is not sufficient. There should be the manpower. Who is the manpower? The employees and the labor. They are required in order to do all your planning and also organizing. Just taking the employees and all the facilitation is not sufficient. You should keep the right person at the right place, and also you should train them, and also you should give all the required facilitation. Then only these people can work peacefully. And coming to coordinating, what is coordination? Coordination means
coming together and working. Suppose if you have taken in the college we are having n number of branches like ECE, EEE, mechanical, CSE, civil, MBA, MCA. So if you have taken, all the department faculty are going to give the coordination with one another. They are going to give the services with one another departments. This is nothing but the coordinating. What is cooperation? If anybody is weak at the work, you are going to give a hand, or otherwise you are going to give the help so that the other person also can be capable of doing the work. It is nothing but a helper. Cooperating means you are giving your helper so that the weaker sections also can do the work perfectly. And controlling. It is quite common that in every organization there will be many problems. So as a manager, you should be capable of controlling all the negativities. Whatever the complaints they come, you should be in a position of resolving them. And also, if any issues are there, if any quarrels are there, if any non-maintenance is there, you should take care of all the activities. That is going to be known as controlling. You are going to control all the negativities here, and you are going to solve whatever the problem it arises in the organization. And the last one is motivating. If any one of the employee is not interesting towards the work because of any reason like ill health or whatever it is, then you should not be demotivating him. You should motivate him by giving the mentoring programs, by encouraging or by offering good salary or any other premium, so that the employee is going to be having the interest towards the work. This is all about the functions of the management. సో ఇక్కడ మీరు మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే, ఫంక్షన్స్ అంటే జెన్యూన్లీ మనం చేసేటువంటి వర్క్. సో మేనేజ్మెంట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏం చేస్తుంది అన్నదే ఈ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏమని చేస్తుంది అని చెప్పాను. ఇక్కడ మనకి మేనేజ్మెంట్కి 8 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 ఫంక్షన్స్ అనేవి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ అంటే మీరు ఏ వర్క్ అయితే చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో ఆ వర్క్ని ముందుగానే ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా రాసి పెట్టుకుంటారు. అండ్ డిజైనింగ్, దానికి తగ్గట్టుగా అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవటం. ఈ 2 పనులు జరగాలి అంటే ఎవరు ఉండాలి? ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఎంప్లాయీ లాగా తీసుకోలేము. ఎలా తీసుకుంటాము? వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ స్కిల్ ప్రకారంగా స్టాఫింగ్ అనేది చేసుకుంటాం. సరే, స్టాఫింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? వాళ్ళనందరినీ ఒక కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఎంగేజ్ చేయాలి. అంటే ఏ క్వాలిఫికేషన్కి తగ్గ పర్సన్ని ఆ ఏరియాలో మనం అపాయింట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఒక ఏరియాలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఇంకో ఏరియాలో లేకపోతే మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే అక్కడ నెట్వర్క్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి. అలాగే కోఆపరేటింగ్. ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీకి మంచిగా వర్క్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా, కెపాసిటీస్ లేకపోయినా, ఎలాంటి భయమన్నా ఉంటే ఆల్రెడీ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అండ్ ది సీనియర్ ఎవరైతే సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈజీ వర్క్, భయపడొద్దు, మేమున్నాం కదా, మీకు ఏదన్నా తెలియకపోతే మమ్మల్ని అడగండి అన్నట్లుగా మోటివేట్ చేస్తారు అండ్ కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. రాని పని చేసి చూపిస్తారు, ఇలా చేసుకోవాలి, మీకు రాకపోతే మళ్ళీ అడగండి నేను చెప్తాను అన్నట్టుగా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆపరేటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోలింగ్. కంట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక నెగటివిటీ జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని వెంటనే పసిగట్టుకొని దానికి తగ్గట్లుగా ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకొని అది మళ్ళీ జరగకుండా జాగ్రత్త పడ్డం. మోటివేటింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఎంప్లాయీ ఒకవేళ ఏదన్నా పని చేయలేకపోతే కావాలని చేయలేదు అన్న నెగటివ్ పర్సెప్షన్లో ఉండకుండా ఆ ఎంప్లాయీ వర్క్ చేయలేకపోవటానికి కారణం ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ లేదా తను చేసేటువంటి స్కిల్స్ తన దగ్గర లేవా, లేదా తనకి నాలెడ్జ్ లేదా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని పసిగట్టి దానికి అనుగుణంగా ఆ ఎంప్లాయీని మోటివేట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ కింద వస్తాయి. సో మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి టోటలీ 8 అన్నమాట. వాట్ ఆర్ దోస్? ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, స్టాఫింగ్, ఆర్గనైజింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, కోఆపరేటింగ్, కంట్రోలింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్.